Okay, hello to everyone. So in this video, we will focus on subtopic indices. So for introduction, if A is a real number and N is a positive integer, if we rewrite it as A to the power of N, automatically A here will be our base and N will be our indices, or normally you call that as our power, A to the power of N. Okay, next one. A to the power of N is the product of real number A with itself n times. Okay, we can rewrite this as if we have A to the power of N, means that A will be multiplied by A by n times. Or I can rewrite it and with another example of number. Let's say we have 3 cube, 3 to the power of 3. This will be equal to 3 times 3 times 3. 3 multiplied by 3 times. Okay. So the positive integer n is called the index and the real number A is called the base. So moving on. Basically, altogether, we have 5 basic rules of indices. For rule number 1 and rule number 2, I believe all of you already learned it in SPM level. Okay, so these first two rules, we can only apply this if we have the same base. Maksudnya kat sini, selagi kita tak dapat base yang sama, kita tak boleh langsung apply rule ni. Okay, so the first rule state that if we have A to the power of M, times with A to the power of N. So, since we have the same base here, if we undergo the process of multiplication, we can simplify this as A to the power of M plus N. Sebab base dia sama, power dia akan jadi tambah. So, for example here, dia tunjuk kat situ, 3 to the power of 5 times 3 squared. Automatically, this will be equal to 3 to the power of 7. Sebab kuasa tu 5 tambah 2, teruslah dapat 7. Okay, so for second rule, dia terbalik. Dia tadi kalau itu darab, sekarang dia bahagi, division. If we have A to the power of M, same base, A to the power of N, if we divided it, so what happened to our power? Kita kena tolakkan kuasa tu. Ingat lagi sekali, saya highlight syarat dia, base dia mesti sama. Okay, so for example here, 2 squared divided by 2 to the power of 7. So, kuasa tu 2 tolak 7, dapatlah negative 5. Or we can rewrite it as 1 over 2 to the power of 5. Okay, so next one. If we have A to the power of M, the whole thing to the power of N. Kat sini, dia bukannya ada base-base banyak-banyak. The whole thing yang ada kuasa dengan base tu, ada kuasa lagi satu kat luar dia. Automatically here, kita tinggal darabkan kuasa tu. So, maksudnya kat sini kalau tak nampak ada base berulang kali, maksudnya kita kena darabkanlah kuasa tu. Okay, for example here dia letak negative 4 to the power of 3, the whole thing squared. So, sebab tak ada benda lain kat situ, kuasa akan jadi darab. That's how you get negative 4 to the power of 6. Okay, kenapa kat sini tiba-tiba negative 4 to the power of 6 dia kata equal to 4 to the power of 6? Itu sebenarnya dia dah undergo another simplified version. Dia dah simpleskan lagi sekali because this can be rewrite as negative 1 to the power of 6, 4 to the power of 6. Negative 1 to the power of 6 is basically 1. Dapatlah 4 to the power of 6. Okay. Settle rule number 3, kita masuk rule number 4. If we have A times B, the whole thing to the power of N. And we want to open up our bracket. Kita nak buka bracket tu, means that every single element in that bracket will take the power. So that's how we get A to the power of N. B also will be to the power of N. For example, here dia letak tu, 2 times 3 squared. So dia akan jadi 2 squared times 3 squared. Okay. And then last one, rule number 5. Lebih kurang macam rule number 4 tapi sekarang dia jadi bahagi. A over B, the whole thing to the power of N. So, once again, if you want to open up the bracket, dia akan jadi A to the power of N divided by B to the power of N.
So, B tu kalau nak bawa naik atas, jadilah B to the power of negative n. Example pun dia letak benda yang sama lah tu. 2/3 to the power of 7, you can open up to become 2 to the power of 7, 3 to the power of 7. Okay. Settle 5 basic rule of indices. Okay. Kita pergi seterusnya. Dia nak introduce je lah. Ada beberapa jenis indices. Jangan risau masa exam dia tak pernah tanya nama benda-benda ni. Ingat rule je. Okay. So, first one we have zero index. When it comes to zero index, maksudnya we have zero as our power. Dia kuasa kosong. So, rule je kat sini, if we have anything to the power of 0, that would be equal to 1. Contoh dia letak A to the power of 0, that would be equal to 1. Kalau kita ada 5 to the power of 0, that also would be equal to 1. Anything to the power of 0 is basically 1. Kalau awak nak letak nama sendiri kuasa kosong pun boleh. Contoh saya letak nama saya Sarah to the power of 0. Kuasa 0. Index kita 0 kat situ. Memang saya seorang je yang wujud kat dunia ni kan. Okay. So, that will be equal to 1. Okay. Settle 0 index. Next one, kita nak introduce about negative indices. Okay. Negative indices means we have indices on denominator part. Kita punya index tu kat bahagian bawah pecahan. Okay. So, kalau kita nak bawa dia jadi atas, ke bahagian atas, what happen to our power? Power kita tu akan jadi negative. Contoh kat situ, 1 over A to the power of n. Okay, so kalau A tu kita nak bawa naik atas into numerator part, so that's how we get A to the power of negative n. Kuasa tu mesti muncul sebagai negative. Okay, for example here dia letak 1 over 5 to the power of 4. So, kalau saya nak bawa naik atas, dia akan jadi 5 to the power of negative 4. Dia tak semestinya lah. Satu kat situ. Kalau saya ada 3 over B to the power of 4. Awak nak bawa dia naik atas, boleh, tak ada masalah. Jadilah 3B to the power of negative 4. Okay, that is about negative index. Okay, next one kita ada rational indices. So, maksudnya rational, ratio, quotient. Awak dah belajar kat bahagian real number. So, when it comes to ratio or fraction or quotient. Okay, bila kita ada kuasa yang melibatkan rational number, kita kena hati-hati. Okay, first rule. Kalau kita ada kuasa tu fraction yang 1 over something. Kat sini, let's say dia tunjuk contoh. 1 over 2. Half kat situ kuasa kita. Okay. So, kalau kita ada A to the power of half, benda tu automatically akan jadi square root of A. Okay. Contoh lain, kalau saya letak nombor selain daripada 1/2 lah, 1/2 selalu jumpa kan. Okay, dia ada lagi kat bawah tu. Kalau kita ada A to the power of 1 over 3. Okay. Benda tu automatic akan jadi cube root of A. Dengan syarat dia mesti 1 over something. 1 per berapa kat situ. Okay. Kita letak contoh lain. Kita pakai nombor lagi besar lah. Contohlah kalau saya nak B to the power of 1 over 9. Okay. So, this one can be rewrite as root of 9B. Punca kuasa 9B. Okay, as long as 1 per nombor tu, itu akan jadi kita punya punca kuasa. Okay, itu rational indices yang pertama. 1 per berapa. Okay, yang kedua pula, kalau dia bukan 1 per, dia ada nombor lain ke atas tu. For example, here dia letak kat situ. If we have A to the power of M over N. Okay, what happened here, you must separate between M and N. Numerator and denominator part on your fraction, you separate it out. Awak asingkan benda tu. So, you can rewrite as A to the power of 1 over N times M. Boleh asingkan macam ni. Ataupun M yang duduk dalam 1 over N outside of the bracket pun boleh juga. Dia akan jadi sama maksud. Okay. Kita letak satu contoh pakai nombor lah. For example, okay. Let's say saya nak nombor saya tu 3 over 7.
Okay, contoh-contoh. Okay, 3/7, kita nak asingkan 1/7 times 3. So, you can write it as 2 to the power of 1/7 cube, or you can rewrite it as 2 cube. 1/7 would be outside of your bracket. Dia akan sama maksud. Okay, itu kalau kita baru asingkan. We also can rewrite it as root form. Punca kuasa benda tu. Okay, saya sambung balik lagi. Sebab kita tahu tadi dah, 1/, tu itu sebenarnya punca kuasa. So, this one you can rewrite as root of power 7. 2. The whole thing would be cube. Ataupun nak terbalik, kita akan tulis sebagai 2 cube. The whole thing tu root power of 7. Dia sama maksud. Kalau tak percaya, awak tekanlah kalkulator. 4 version ni awak tekan kalkulator, awak akan dapat value yang sama. Okay, so biasanya kita guna benda ni bila kita nak simplify benda lah. Soalan dia rajin keluar dalam bentuk root ni. Dalam bentuk root ni, dia nak awak tahu macam mana nak convert balik jadi bentuk fraction. Jangan tersalah convert je lah. Itu sahaja untuk rational indices. Okay, let's practice some example. Baru kita boleh faham kita terror ke tak rule ni sebenarnya. Okay, most of the exam question, indices ni dia tak keluar kat topik 1 tau. Topik 1 ni is just a recap session, refreshment session lah about rule of indices. Tapi dia actually a pre-qualities for topik 2. Maksudnya kat topik 2 nanti, kita nak pakai semua rule-rule ni, nak solvekan another level of question lah. Kalau kita tak faham betul-betul rule of indices sekarang ni, nanti kita akan bermasalah kat topik 2. Okay, so make sure 5 basic rule tadi, awak memang boleh faham betul-betul. Okay, and tak semestinya 5 rule kita akan pakai dalam satu soalan. Tengok mana yang bersesuaian. Okay, proceed example 18. So, first part, we have to simplify x plus y divided by x to the power of -2 minus y to the power of -2. So, when it comes to simplify, kita kena ringkaskan jawapan kita into simplest form dalam bentuk teringkas sekali. Okay, apa syarat benda tu teringkas? First, kita kena tengok denominator part. Here, denominator part kita ada negative power ni. -2. Itu automatically belum lagi simplest form. Not in a simplest form. Okay, maksudnya sekarang ni kita kena do something dengan benda ni. Okay, so first step, saya asingkan dia keluar. Sebab x plus y kat atas, for numerator part, kita tak nak kacaukan. Itu dah dalam bentuk teringkas. X plus y, awak dah tak boleh gerak apa-apa dah kat situ. So, I factorize it out. Saya keluarkan dia so that kita tak payah kacau. So, kalau saya dah bawa dia keluar, tinggal satu lah kat atas tu kan. Divide by, okay. So, kenapa tadi saya kata benda ni belum dalam bentuk ringkas? Remember, when it comes to the power of negative, that is actually a fraction. So, kita munculkan balik dia ratio form here. So, we have 1 over x squared. Minus. Soalan kita minus. Minus 1 over y squared. Ini sebenarnya bentuk soalan tu. Obviously, benda ni complicated. Tak nampak bentuk teringkas. Alright. So, for denominator part here, we have 2 different fraction. Kalau kita nak ringkaskan, we have to change into 1 single fraction. Dari 2 pecahan, jadikan 1 pecahan. Macam mana? Tak ada cara lain. Awak mesti apply cross multiplication. Kenalah buat darab silang. Okay, samakan penyebut. Sebab saya nak jadikan dia satu fraction. So, saya darab silang. 1 kat atas kita tak tukar. Okay, what happened here? Now, we will get y squared minus x squared divided by x squared y squared. Okay. Alright, now, kita nak simplifykan lagi benda ni. So, since we have a fraction 1 over, denominator part also in the form of fraction, ingat rule ni. If we have 1 over, let's say saya letakkan situ b over c, kita nak simplifykan, tak boleh. Denominator, impossible to have a fraction on denominator part. Bahagian bawah tak boleh ada fraction. So, you will become 1 times with c over b.
fraction tu kita kena flip over, terbalikkan dia. Okay, so if I rewrite this, saya nak flip overkan denominator part, you will get now x squared y squared over y squared minus x squared. Dah nampak macam ringkas sikit kan? Okay. Now, sebab dia nak simplify tadi, kita check satu-satu. Ada tak benda lain kita boleh simplify lagi? Okay. X plus Y, as I said before tadi, tak boleh buat apa-apa dah. X squared, Y squared. Okay, kita nampak benda ni, they share the same power. So, we can factorize outside the power. Tak ada masalah kat situ. Okay, last one. Y squared minus X squared. Okay, benda tu quadratic. When it comes to quadratic, kita kena ingat, kalau boleh factorize, kita kena factorizekan benda tu. Awak kena factorkan dia. Okay. Basic rule of factorization, if we have A squared minus B squared, awak dah belajar ni kat sekolah, saya rasa form 2 ke form 1 tak ingat dah. Dia akan jadi A minus B, A plus B. Okay. So, the same thing kita apply kat sini. Okay, yang tu saya tulis balik. X squared, Y squared tadi saya kata kita boleh factorize outside the power. Okay, yang bawah tu akan jadi Y minus X, Y plus X. Okay, even though I put a bracket, square bracket here, maksudnya kat sini darab dia multiplication. So, ada tak common factor yang kita boleh cancel out? Yes, we have it here. X plus Y, Y plus X. That's the same thing. Okay, kita dah boleh cancel out. So, final answer here would be X, Y, the whole thing squared divided by Y minus X. Itulah final answer kita. Jawapan in a simplest form. Okay. Now, we proceed with example 19. Okay. Example 19, we have to show that 1 plus m to the power of half divided by 1 plus m to the power of half minus 1 plus m to the power of negative half equal to 1 plus 1 over m. Okay, so our highlight here is the keyword kat sini show. Okay, when it comes to show question, kita tak boleh mula terus daripada equation ni. Tiba-tiba nak solve, tak tahu nak mula apa. Okay, bila soalan show, soalan proof, kita mesti pecah kepada dua bahagian. First is left side. Another one is right side. Kita kena pilih salah satu side untuk our first step. Kita tak boleh mula terus dua-dua serentak. And main hint kat sini, our main tips here, most of the time you will start with the most complicated side. Side yang lagi complicated, awak boleh simplify jadi bentuk yang lebih ringkas. It's hassle for you. Benda ni susah kalau dari bentuk ringkas ni, tiba-tiba awak nak kembang-kembang jadi bentuk complicated. Kena turun idea dari langit lah benda tu kan. Idea tak mari-mari nanti. Okay, so lagi senang. Benda yang complicated, kita nak simplifykan dia. So, let's start with left side. Okay, so for left side, yang ada power tu kita salin je lah balik. 1 plus m to the power of half. Okay, divided by 1 plus m to the power of half. Okay, careful here, we have another term to the power of negative half. So, as rule stated before, kalau ada kuasa negatif, benda tu sebenarnya a fraction. So, you change it in a fraction form. Okay. So, lagi sekali, kalau awak nampak ni macam pattern square line nombor 18. On numerator part, atas ni, awak dah tak boleh usik. Ingat tak boleh kembangkan tiba-tiba. Jangan tiba-tiba nak ada satu kuasa half, m kuasa half sebab kita ada plus kat tengah-tengah. So, tak boleh kembangkan. Kalau dah tak boleh buat apa-apa, kita bawa dia keluar lah. Biar dia duduk kat luar diam-diam. Half. Okay. Saya asingkan. Yang tinggal sekarang 1 over. Okay, yang bawah, yang depan ni 1 plus m power half. Kita tak boleh buat apa-apa juga. Minus with 1 minus m to the power of half ni lah. Kenapa saya asingkan ni? So that awak nampak next step nak buat apa. Okay. So ini yang bentuk complicated dia. Sama macam tadi. In order to simplify this, you have to change it into one single fraction. So the only way to do that is by using cross multiplication process. Awak memang kena buat darab silang kat sini. Samakan penyebut. Benda ni kita tak nampak. Ini per satu sebenarnya. Okay.
So this would be equal to, saya sambung, 1 plus m to the power of half. Okay, times with 1 over. Okay, kita darab kat situ. 1 plus m times half, to the power of half, times 1 over m to the power of half. Base dia sama kat sini. 1 tambah m. So, bila base sama, apa jadi kat kuasa? Kuasa kena tambah. Half plus half. Awak akan dapat 1. Maksudnya, kita akan dapat 1 plus m only. Sebab kuasa 1. Tak payah tulis lah kuasa 1. Okay, minus with 1 times 1. That's basically 1. Divided by 1 plus m to the power of half. Okay, tulisan saya buruk sikit, harap you fahami. Alright, so now kita nak simplify lagi sekali. What happened here? Same case as before. If we have fraction on denominator part, you can flip it over. Terbalikkan dia jadi darab. So dia akan, saya tukar kat situ. 1 plus m, the whole thing to the power of half. Divided by, atas tu kita boleh simplify. 1 plus m minus 1. So, dia tinggal m. Okay. Next, benda ni sebenarnya darab. Lagi sekali kita boleh apply rule of indices. 1 plus m, you have basically the same base. What happened to the power? You have to add it out. Half plus half. So, you're gonna get 1 plus m divided by m. Nampak macam dah betul dah, tapi kita kena tengok target kita. Ingat, ini soalan show, bukan soalan soft. Okay, so kita tengok bentuk. Oh, dia pecah kepada 2 term. So, awak pun pecahlah single fraction into 2 separate terms. M over m is basically 1. So, final answer here will be 1 plus 1 over m. And itulah right hand side kita, target kita. Maksudnya, kita dah berjaya show soalan ni. Okay. So, remember for show question, we have one tips dah. First tip tu, kita tak boleh jawab turun dua-dua serentak kiri dengan kanan. Kita mesti pilih nak mula daripada side kiri ataupun side kanan. Hint yang saya bagi, kita akan mula daripada side yang lebih complicated. So that kita boleh simplifykan dia. Okay. That's for example 19. Now kita proceed last one, example 20. Okay, example 20 soalan show juga tapi pattern dia lain macam sikit kan. Given that we have 7 times 8 to the power of p equal to 9 times 5 to the power of q. Okay, and then second one we have 7 times 16 to the power of p plus 1 equal to 12 times 5 to the power of q. Okay, kita ada dua equation. Dia ada dua statement kat sini. Okay, itu hint paling besar. Maksudnya, nak jawab soalan ni, mesti gunakan apa benda yang dia bagi. Sebab dia kata given. Ini ada statement. Kita mesti gunakan statement ni. Okay, so from these two statement, show that 2 to the power of p equal to 1 over 12. Maksudnya, daripada dua equation tadi, kita mesti buktikan yang ketiga ni. Dia nak benda alah ni. Alright. So, kita kena tengok target. Step kita mesti tengok target. So, target kita sekarang ni kat bahagian kiri on the left side, dia tinggal 2 to the power of p. Daripada dua-dua statement yang dia bagi, ada tak nombor 2? Tak ada langsung. Maksudnya, itulah first step kita. First step, kita kena reduce until we get base 2. Kita mesti munculkan nombor 2. Okay, so first main step yang selalu orang akan salah is awak salah apply rule. 7 darab 8 kuasa P ni beramai-ramai pergi tukar jadi 56 kuasa P. Ya, terjun lombong bersama-sama lah kita kalau kita simplify macam tu. Ini konsep yang salah ya, haram di sisi undang-undang matematik. Sama juga yang kedua ni. 9 darab 5 to the power of Q. Pergi darab jadi 45 to the power of Q. Terjun lombong kita lagi sekali. Itu tak boleh langsung. Kenapa? Sebab dia tak sama taraf, tak sama darjat kat sini. Satu ada kuasa P, satu tak ada kuasa P. So, dia tak boleh darabkan benda tu. Okay. So, itu first step Kalau awak buat tu, gone case teruslah. Tak boleh jawab soalan ni. Okay. Saya refresh balik. Tadi apa target kita? Kita nak munculkan base 2. Okay. Tengok nombor apa yang ada common factor 2. So, 7 obviously no. 8, yes. Kita boleh reduce until base 2. 9 tak boleh, 5 pun tak boleh. Okay. So, macam mana kita nak reducekan? What is the connection between 8 and 2? 8 is basically
2 cube. 2 kuasa 3. So, dia akan jadi 2 to the power of 3p. Yang bahagian kanan tak boleh buat apa-apa, salin je balik. Kalau benda tu tak boleh gerak, as it is lah. Okay, so this will become our first equation. Okay, well, how about second statement? So, second statement, sama, 7, kita tak boleh gerak. Next one, we have 16. Yes, we can reduce this one also. So, 2 to the power of 4 equal to 12 times 5 to the power of cube. So, that will become our second equation. Okay, based on these two equation, kita guna fikir satu proses daripada dua equation nak jadikan dia satu equation. Target kita nak dapat 2 kuasa P. Maksudnya kat sini, 7 dengan 7 dah hilang. 5 power Q over 5 power Q pun dah hilang. So, the only step to eliminate this term is by using division. Kita kena bahagikan benda tu. Siapa nak bagi siapa? Tengok kuasa. Kuasa P ni positif. Maksudnya, kuasa yang lagi tinggi lah bahagi kuasa yang lagi rendah. So, in this case, second equation will be divided by first equation. Okay, so kita bahagikan second equation dengan first equation. So, remember here, when you have a bracket there, kita kena open up bracket tu satu persatu. 4p plus 4. Okay, divide by our first equation there, 7 to the power of 3p equal to 9, 5 to the power of cube. Okay. Sebab kita dah bahagi sekarang, you can cancel out any term yang tak berkaitan. So, 7 dah boleh potong. 5 power Q dah boleh potong. 2 tak boleh potong. Hati-hati, kuasa tak sama darjat kat situ. So, kita kena simplify using indices rule. So, when you have the same base, different power, what happen to the power? Kuasa tu akan jadi tolak. And then 12 divided by 9 tak ada apa-apa lah. Awak boleh buat kat situ kan. So, dia akan jadi, 4 over 3. Alright. So, simplify lagi. Kuasa awak boleh simplify. 2 to the power of 4p minus 3p. Dia akan jadi 2 to the power of p. Okay, kita dah nampak kita berada di jalan yang benar ni. Dah nampak target. Okay, tapi kita ada lagi satu. 2 to the power of 4. And then dia plus. Bila plus maksudnya benda tu darab. Okay. Last step kita kena tengok target. Target kita nak 2 to the power of p as alone in our left side. So, dia duduklah kat bahagian kiri ni seorang-seorang. Apa jadi kat 2 kuasa 4? Kenalah bawa pindah. So, dia akan jadi 4/3 darabkan dengan 2 kuasa 4 tadi berapa? 16. So, our final answer here would be 2 to the power of p is basically equal to 1 over 12. Itulah yang dia suruh show. Okay, settle. That's all for indices. I'll see you guys next on logarithm video. Thank you.